وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala has created the whole world and subjugated it to a human being. So a human being is the utmost honored creature of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wants a human being to live a good life here and to have a prosperous one in the hereafter. For the said purpose, He sent His prophets and messengers, and He sent the books, the divine books, to guide them to the right path, how to live in this world, to have a satisfied life and to have a good one in the hereafter. Islam es para todos nosotros, es que es mejor religión de todo y es para vivir en esta vida y también para después vida, para ir a la heaven y todo. Sí. So Allah subhanahu wa ta'ala, He sent 124,000 prophets and messengers and 104 books. That is a guidance for human towards Allah subhanahu wa ta'ala to make their life a good one here and also in the hereafter. Allah ha vendido 124,000 mensajeros para esta vida, para enseñarnos esta vida, y ese libro es Corán, que todo es lo mismo religión. So these messengers and prophets, they started with Adam, processed through Noah, Abraham, Isaac, Ishmael, Jacob, Joseph, Moses, Jesus, and this process was completed with Prophet Muhammad, peace be upon all of them. Todo el primer mensajero era Adam, y después Ibrahim, y después Isaac, y después Nuh, y después Isaac, y después Moses, y Jesús, y completado con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, as human, we are bound to have our life in every aspect and in every field according to the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Toda nuestra vida debe de ser siguiendo la vida de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que como lo vivió su vida, debemos de seguir su vida como es. So He guided us in every field of our life. It starts from our personal life, going through our family life, our social life, economical life, political life. Es enseñar, todo empieza con la vida personal, después económico, después familia, y después financial, vida de Francia, y después también con la vida de internacional. And in this regard, I would like to say that like our food and drink and other basic needs, marriage, that is also a natural need of human for two purposes. Number one, they have desires. Number two, they have to have their lineage going on. Para casarse es algo muy importante para la vida, para dos cosas muy para todas las personas tienen deseos para hacer algo, y otros para continuar la familia y todo. So in every culture and in every religion, people are solemnizing and performing their marriages according to their own rules and their own laws. Well,
todas las personas y están haciendo su casar por su leyes y toda de religión, y este tipo de leyes de esta religión. So, in this regard, Prophet Muhammad, peace be upon him, he told us and taught us how to perform your marriages. But first of all, is you are a lucky person. You came to the house of God. You are going to get connected to God through Muhammad, peace be upon him. So you are the selected and the chosen guy. Allah subhanahu wa ta'ala has selected and chosen you for this deen to be a follower of Muhammad, peace be upon him. Eres alguien muy especial que viniste aquí a casa de Dios. Dios te escogió para seguir su religión, y este Islam, para ser musulmán. So first of all, you will be having a contract with Allah subhanahu wa ta'ala that is called the contract of Iman and belief. So I will say a few words and you will follow me, and that will be your pledge of allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad, peace be upon him. Ahora él va a decir unas palabras y tienes que solamente repetir después que termina. Y este es tu contrato con Dios por Profeta Muhammad. So you should follow me. You should follow me what I said. عربي وايز بزور تمام تز انجليزي وايز بعد بزور تمام بس Spanish كده. نا أول خور عربي ما بس follow كده. Sí. ورتوايا ده بس follow كو. Después seguirle como él va a decir en árabe. Ya le voy a decir. Y sí, seguirle y después para en español. Bismillah. Bismillah. Mila. Hirrahman. Hirra. Hirrah. Hirra. Ma. Ma. Nirra. Ner. Ra. Ra. Him. Him. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illal. Illallahu. Lahu. Wa ashhadu. Alaha. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. I declare that there is no deity to be worshipped but only Allah. And I declare that Muhammad is the true slave servant of Allah and his messenger. Doy testimonio de que no hay Dios, Doy testimonio que no hay Dios, sino solo Allah, y doy testimonio, sino Allah, y doy testimonio, no sino solo Allah, sino solo Allah, no sino solo Allah, y no solo No, Allah, sino. sino solo Allah, y doy testimonio y doy testimonio de que Muhammad, de que Muhammad, la paz sea con él, la paz sea con él, es el verdadero es el verdadero esclavo, esclavo, sirviente de Allah sirviente de Allah y su mensajero. y su mensajero. Amantu Amantu billahi billahi wa wa malaikatihi malaikatihi wa wa kutubihi kutubihi wa wa rusulihi rusulihi wal wal yawmil yawmil akhiri akhiri wal wal qadri qadri khairihi khairihi wa wa sharrihi sharrihi minallahi minalahi ta'ala ta'ala wal wal ba'thi ba'th ba'dal ba'da maut. maut. I believe in Allah. I believe. Yo, He will translate. yo creo en Allah, Yo creo en Allah, In his angels, en sus ángeles, en sus ángeles, in his divine books, en sus libros divinos, en sus libros divinos, in his messengers, en sus mensajeros, en sus mensajeros, in the last day of this world, en el último día de este mundo, en el último día de este mundo, and in preordained divine law, en la ley divina preestablecida, en la ley divina preestablecida, prestablecida, and in life after death.
En la vida después de la muerte. En la vida después de la muerte. Congratulations. Felicidades. Thank you very much. Congratulations. So now, Sister Maria, yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever he was performing the marriage, so he was saying a few ayat of Holy Quran and also some of his own words. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. It means that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he praised Allah first and said salat and salam and mercy on himself because he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said that, oh mankind, we have created you from one couple, Adam and Eve, and we have distributed you or divided you into tribes and subtribes. So that is for mere introduction. Otherwise you are equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe you are black or you are white or you are grey or you are brown, but all human, they are equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, so fear your Lord, the one who created you from one soul, and he created his pair or his wife from the same soul. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you people. So yo so خبري وضب pues yo Adamo y una fedai taso yo me seré igual. Todos estamos nacidos de Adam y Eve, ¿sabes? Adam y Eva. Adam y todos somos nacidos de ellos y todos Dios dijo que todos somos iguales y The tribes are only for introduction. Tribus es solamente para introducción. So, the proper way of marriage in Sharia is that first of all we have to ask our sister Maria. So she will give her proposal and then we will ask you and you will give your acceptance. But in Islamic Sharia, the woman has the right to be given a due respect because at the time of the Prophet ﷺ, when he was sent by Allah, so the Arabian people, they were using women like tissue paper and throwing them away. So Allah subhanahu wa ta'ala gave them the honor and the respect. Number one, that there must be a proper contract under the light of Quran and Sunnah, according to Quran and Sunnah. Number two, there must be two Muslim witnesses because any contract which has witnesses, it means that that contract is a very respectable contract. And number two, that there must be some amount to be given, and that is only means just a symbolic thing, but that is a mark of respect for the woman to give a due respect to woman. فضوء الشريعة كي دادي النبي عليه السلام تكرر إنه خذ احترام نشور كونه إنه النبي عليه الصلاة والسلام في الشريعة كي يودادي كي يعني وجوهان أو بدادي كي symbolic amount by كي respect منوش. Cuando el profeta Muhammad vino, él dijo que en ese tiempo era que no había mucho respeto para mujeres en ese momento. Y cuando él vino dijo que tuvimos de tener respeto para mujeres también y dijo que ese es algo para casar, para incluir algo como dinero nupcial, ese es como para respeto para ella, para mujer. So, Sister Maria, have you given yourself by way of Islamic nikah with a bridal money of $100 American in the presence of these two Muslim witnesses, Brother Tariq Jan and Brother Dawood Jan, to Mr. Carlos? So you should say, yes, I do. Mr. Carlos, the post here, have you accepted Maria as your wife by way of Islamic nikah with a bridal money of $100 American in the presence of these two Muslim witnesses, Tariq Jan and Dawood Jan?
lo aceptas a María como tu esposa para en ese $100 de dinero nupcial en frente a estos dos testigos musulmanes, yo y él. Sí, efecto. You acceptas? So say in English, yes I do. Yes, I do. Yeah, exactly. So alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi ajma'in. اللهم بارك في البنين، اللهم بارك في البنين، اللهم بارك في البنين. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this marriage and bless the couple. May Allah subhanahu wa ta'ala bless their happy life. وصلى الله على محمد.